Good morning students. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Everest के साथ मेरी बेंट. Lesson 6 class 4 Gunjan book. So Everest के साथ मेरी बेंट. Everest ओड़ा என்னோட gift. So this is going to be a very interesting lesson. So before getting into the lesson, if you still not subscribe my channel, please subscribe my channel. If you like the video or if you found this video to be useful to you, please click the like button. If there is any clarification or any feedback, please use the comment section. I'll try to help you back. Okay, let's get into the introduction now. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? So which is the highest peak? चोटी ना peak in Himalayan mountain. Yes, it's Mount Everest. एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, who is the first lady to climb Mount Everest? Yes, she's a Japanese lady, Junko Tabe. She climbed Mount Everest in the year 1975, May 16th, 1975. And do you know who is the first Indian woman who climbed Mount Everest? Yes, it's Bachendri Paul. She climbed in the year 1984. Okay. And I have one more question here. Do you know who is the first woman who climbed Mount Everest as an amputee with one artificial leg? Yes, Arunina Sinha. So go and check about Arunina Sinha in Google. Such an inspiring story, such an inspiring person. So everyone has to learn from her how courageous we have to be. Okay, so in this lesson, we are going to read about Bachendri Paul. So who is Bachendri Paul? Yes, she is the first Indian woman to climb Mount Everest. From her own book, okay, Everest Meri Shikhar Yatra, which is written by Bachendri Paul. Based on that book only, this lesson is taken. So we are going to read the lesson about the climbing experience of Bachendri Paul from her own words, okay, which she has described. It is going to be such an interesting lesson because we are going to read someone's experience from their own words, right? So she is Bachendri Paul. Okay, so she was born on 24th May 1954 in Uttarkashi. She was being awarded with Padma Bhushan and Arjuna Puraskar and many other awards we will read in this lesson, okay? And she's main discipline is mountaineering. So let's start the lesson. Before getting into the lesson, I have few questions. So what are the things we have to carry when you are going to climb mountain? Do you know? See, I have an image here. Many things are there. We have to carry and then we have to walk also. For cooking things, for tent purpose, the shoes, the weapons to clear the path, the ropes, the belts, the goggles, the jackets, helmets, oxygen cylinder, regulators, and many other small instruments. Okay, see, these are the instruments which is used to clear the paths. டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த பாத்தை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. டென்ட் ஐட்டம்ஸு, பிடிச்சிக்கிறதுக்காக மலையை பிடிச்சிக்கிறதுக்காக ரிங்ஸு, குக்கிங்க்காக தேவையான சின்ன சின்ன திங்ஸு, கிளாஸஸ், ஸோ மெஷரிங்க்காக தேவையானது, பூட்ஸ், ஆல் திஸ் திங்ஸ், ropes, all these things are importantly needed. Okay, so see, climbing pack, ropes, helmet, adjustable leg ropes, harness, ice axe, rappel device, pulley, locking carabiners. ஸோ அந்த லாக்கிங் கேர்பினஸ் தான் அந்த மலையில் போய் ஹுக் ஆணி அடித்து அதில் ஹுக் மாதிரி போட்டுட்டு திருப்பி ஏறுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூ திங்ஸ் விச் வி ஹாவ் டு கேரி ஃபார் ஷுவர், ரைட்? ஷாவல்லாம் அந்த ஐஸ் பிரேக் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு தேவை. இல்லை ஸ்னோ ப்ரொடெக்ஷன் கியர்ஸ், அந்த கிளாஸ்லாம் வேணும். ஹெட்லாம்ப்ஸு, நைட் ஈவினிங் லைட் இல்லாத இடத்துல தேவைன்னா அந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூ திங்ஸ். இப்போ கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், வாட் ஆர் த திங்ஸ் த பர்சன் யூஸ்வலி கேரி வைல் டூயிங் த கிளைம்பிங் ஆஃப் த மவுண்டன். சும்மா அவங்க மட்டும் நடந்து மேலே ஏறிட மாட்டாங்க. தே ஹாவ் டு கேரி ஃபியூ திங்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். Have you gone to any mountain பகுதி பார்த்துருக்கீங்களா?
அட்லீஸ்ட் ஃபார் சைட் சீயிங் ஒரு ட்ரெக்கிங்க்கு போயிருக்கீங்களா? ஜாலி ட்ரிப் மாதிரி ட்ரெக்கிங்ஸ் போயிருக்கீங்களா? அதுக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் எடுத்துருக்கீங்க, கையில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க திங்ஸ்? If you have gone for any sightseeing to climb the mountain or trekking, just list down what are the things you have taken for such trip. Okay, why do we feel very tired while climbing the mountain? ஏன் mountain climb பண்ணும்போது we feel so tired? Yes, because we are going against the gravity. So the oxygen and blood circulation வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் and அந்த மசில்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ as we are going against the gravity. ஹை ஆல்டிடியூட் ஏற ஏர் தின்னாயிடும். ஸோ பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. சில பேருக்கு அந்த ப்ரீத்திங் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் பேசிக் திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ மவுண்டன் பற்றி படிக்கிறோம், மேம் என்னடா லெசன் நடத்தாமல் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காதீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் and this should be the learning outcome also from the lessons. In the lesson கற்றுக்குறோம், இதிலேருந்து நம்ம what are the other things we have to learn and we have to move forward தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர லெசன் படித்தோம் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும், not like that. Okay, so few things we have to, this lesson should motivate you to understand few other stuff. That is the learning outcome should be. Okay, let's know the question answers we have studied, let's know the meanings படிச்சிட்டோம், book back படிச்சிட்டோம், okay lesson over. No, not like that. This is not a true learning. So when the lesson is given, when I'm giving more details about learning outcome means you have to concentrate and learn that and you have to implement that in your life. So few things we can implement, few things we can take as a general knowledge காகச்சும் எடுத்துக்கணும். Okay, so find some other time and read all those things which I am telling. தெரியாதவங்களுக்கு, பார்க்காதவங்களுக்கு, புரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் போய் கொஞ்சம் கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்கள். மவுண்டனியரிங்னா என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னது, எப்படி இருக்கும், எதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு மவுண்டன் கிளைம் பண்ணும்போது என்ன திங்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும், ஏன் நம்ம டயர்டாகிறோம், ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி நம்ம ஏன் டயர்டாகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சரி, மவுண்டனே நம்ம வந்து நார்மல் மவுண்டன்ஸ் இருக்குது, ஐஸ் மவுண்டன்ஸ் இருக்குது. ஏன் ஐஸ் மவுண்டன்ஸ் ஏறத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம், நார்மல் மவுண்டன் தெரியுமா? எஸ், ஐஸ் மவுண்டன்ஸில் வழியே இருக்காது. வி ஓன்ட் ஃபைண்ட் பாத், வி ஹாவ் டு கட் அண்ட் கோ. ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நடக்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். பட் அகெயின் வி ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க், வி ஹாவ் டு மேக் எ பாத் அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். சில நேரத்தில் ஐஸ் வந்து கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடும், ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஓகே, and weather conditions it's not predictable over there, and snow slopes ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. நம்மளோட ஒரு நர்வும் we have to strain more in when we are climbing a snowy mountain, not just like normal mountain கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் இதோட. பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்னஸ் நம்ம தாங்கி we are straining each and every nerve. ஸோ அந்த பாத்தெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும், ஸ்னோ ஃபுல்லாக கவராக இருக்கனால எப்படி இருக்குது மவுண்டன் நம்ம cannot judge at all. So these are the few things that we have to take additional care when you are climbing in snow mountains. Okay, so எவரெஸ்ட்லாம் ஏறும்போது இன்னும் கூட ஜாஸ்தியான time and energy they have to spend to travel. Okay, so these are the few things we have to understand. இப்போ பச்சேந்திரி பால் ஆல்சோ ரொம்ப ஈஸியாலாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. when she would have traveled, அவங்களுக்கு அந்த அன்பிரடிக்டபிள் வெதர், அந்த தின் ஏர் அங்கே இருக்கிறது, அந்த டெக்னிக்கல் திங்ஸோட நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஃபிசிக்கலாக அவங்க ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அந்த ஹை ஆட்டிடியூடில் அவங்க பாடி ஹேஸ் டு ஒர்க் ரைட். அந்த தின் ஏரில் லெஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கேரி பண்ணி கரெக்டான ரெகுலேட்டரில் அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்தால் தான் தே கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ ஆல் தி அதர் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் ஆல்சோ தே ஹாவ் டு டேக் கேர் ரைட். எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இருக்குது, அந்த ராக்ஸ் ஸ்லைட் ஆகலாம், அந்த அவலாஞ்சி நிறைய காற்று அப்படி விண்டு நிறைய ஸ்னோஸ் எல்லாம் பறக்கிற மாதிரி காற்றடிக்கலாம், இந்த லோ ஆக்சிஜன், எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டு கிளைமேட். ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே தாண்டி தான் எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் டு ட்ராவல் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. ஓகே, so these are the few things which you have to understand, so which I want to give as a basic introduction. So konjam google panni get more knowledge, then it will be easy for you to understand this area in the type of Everest na enna eppadi ஏறணும், என்ன பண்ணணும்,
என்ன பண்ணுறாங்க, all those details you can correct. Okay, so learning outcome of this lesson அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுடே இந்த லெசனில் இருந்து we have to be very brave enough. So and there is should not be any difference in male and female ரெண்டு, because மேலும் ஏறுறாங்க ஃபீமேலும் அதே ரீச் பாயிண்ட் பீக்குக்கு போகிறாங்க. ஸோ தேர் ஷுட் பி ஈக்குவாலிட்டி அமங் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அண்ட் வி ஷுட் பி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் அந்த கஷ்டமான ஒர்க்கை கூட செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நேச்சரும் நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி ஃபியூ திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரம் பச்சேந்திரி பால் கிட்ட இன்ஸ்பயர் ஆகி ஆர் அருணினா சின்னா கிட்ட இன்ஸ்பயர் ஆகி we have to follow few things at least in a student level la நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we have to shine ourselves in a better way. Okay, so this should be the learning outcome from their climbing experience. அவங்களோட climbing experience வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறேன்னு நினைக்காம don't ignore it. Learn what you have to learn from their experience. Okay, this is the intention of this lesson. So now let's get into the introduction given in the book. हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम भी सरल बना लेता है. So with the courage and with the bravery. हिम्मतना courage, हौसलेना braveryல இருந்தால் difficult work கூட person can make it easy. बचपन से पर्वतों पर चढ़ने की सपना देखने वाली बचेंद्री पाल ने अपने साहस, ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே she has dreamt to climb Mount Everest. Okay, so बचेंद्री पाल अपने साहस, करेज, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना सपना पूरा किया. she completed her dream. Okay, she fulfilled her dream. ये विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली, सो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट रीच आकर फर्स्ट इंडियन वीमन, भारतीय महिला बनी. इस पार्ट में हम जानेंगे कि उनकी ये यात्रा कैसे रही. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी हाउ हर जर्नी वाज, क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस அந்த ஜர்னி எப்படி இருந்துச்சுன்னு we are going to learn in this lesson. Okay, so along with Ang Dorzi on 23rd May 1984 she started her climb from South Pole. Okay, so and facing many difficulties she reached the peak. Understood? Okay, we're going to see when she started, what are the things she faced, and we are going to read. The lesson is going to be very interesting, so read along with me, understand the lesson. Okay, now let's get into the lesson. कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. So कर्नल कुल्लर who is the head, okay, ஃப்ரம் சவுத் கோல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு ரூட்டில் தான் போவாங்க ரீச் ஆகிறதுக்கு எவரெஸ்ட், மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ், பாத் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பாத்தில் நான் ரீச் ஆனேன். ஸோ பச்சேந்திரி பால் வந்து சவுத் கோல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக தே ஹவ் மேட் த பிளான்ஸ். ஓகே, कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. So कर्नल कुल्लर who is the head of the team along with them பச்சேந்திரி பால் போன ஒரு டீம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க. அதில் ஹெட் ஆஃப் த டீம் வந்து கர்னல் குல்லர். அவர் வந்து சவுத் கோல் வரைக்கும் வர்றதுக்கு, ஸோ தே ஃபாலோ ஒன் மேப், இந்த வழியாக நம்ம வந்து பீக் ரீச் பண்ணலாம். ஸோ சவுத் கோல் வரைக்கும் வர்றதுக்கு 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. मीन्स 3 पिनाकल टीम्स 2 ग्रुपाக ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார். मैं सुबह 4 बजे उठ गई. ஸோ मैं இங்கே யார், பச்சேந்திரி பால். सुबह 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஐ காட் அப் பை 4 o'clock. बर्फ़ पिघलाई. ஸோ அந்த கோல்டு இருந்த சில்லாக இருந்தது இல்லையா, ஸோ ஷி மெல்டட் த ஐஸ் और चाय बनाया and she made the tea. ஸோ டீ செய்கிறதுக்கு கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் they can able to make the tea. कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर. सो व्हाट वाज हर ब्रेकफास्ट, बिस्किट एंड हाफ चॉकलेट. ओके, का हल्का ना लाइट आना ब्रेकफास्ट, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट कर. मैं 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे मीन्स 5:30. सो व्हाट टाइम शी गॉट अप, 4 o'clock. and she what she did, she ate biscuit and half chocolate as an early breakfast and she started by 5:30. okay, so 5:30 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. तंबू ना टेंट से निकल पड़ी.
अंग दौरजी ने मुझसे पूछा. So one of the person from her team, अंग दौरजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी. Whether she will be interested to climb along with him. मुझे उन पर विश्वास था. I had trust on him. और साथ साथ मैं अपने आरोहण की क्षमता और कर्मता के बारे में आश्वस्त थी. आरोहण, आरोहण ना அந்த மவுண்ட் கிளைம்பிங், ஓகே, ஷம்தான எபிலிட்டி, அந்த கிளைம்பிங் எனக்கு வந்து அவர் மேலே ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கு மேலே என்னோட கிளைம்பிங் எபிலிட்டி, ஷம்தா மீன்ஸ் எபிலிட்டி और कर्मतता मीन्स हार्ड वर्किंग மேபி के बारे में भी आश्वस्तना ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன். சி, ஸோ from her team, she got up by 4 a.m. She melted the ice, she prepared the tea and she had light breakfast, was few biscuits and half chocolate. And from one of the, and the team head Ang Dorji, one of the team member, asked whether she will be interested to climb along with him. She had a trust on Ang Dorji, and moreover she had trust on her mountaineering ability and the hard work. So she was very confident on these two things. நம்ம மேலே நம்ம கான்ஃபிடென்ட் வைக்கணும். ஓகே, सुबह 6:20. So after 6:20, 5:30 she started from her तंबू, right, tent. Now it is 6:20 पर जब अंग दौरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले. So from south कोल they started from south कोल. So within 1 hour they came out from south कोल. So அந்த மேப்பில் சவுத் கோலுக்கு வெளியே வந்துட்டாங்க. के बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया. सो डे हैज़ कम, विडिंजी पोचे. ओके, हल्की हल्की हवा चल रही थी. ஸோ ஸ்லைட்டாக ரொம்ப ப்ரீஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக விண்ட் ப்ளூ ஆகிட்டு இருந்தது. और ठंड बहुत अधिक थी, ஆனால் चिलनेस वॉज वेरी हाई. ओके, सो द एयर वॉज ब्लोइंग वेरी स्लोली बट द चिलनेस वॉज वेरी हाई. हमने बगैर रस्सी मीन्स विदाउट एनी रोप के चढ़ाई की. वी वर क्लाइंबिंग विदाउट एनी रोप. अंग दौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहे थे. अंग दौरजी, द पर्सन हु आस्क वेदर शैल आई कम अलॉन्ग विथ यू, ही वॉज हैविंग ए डिटरमाइंड ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்தார். ஓகே, நிश्चितனா डिटरमाइंड गति में स्पीडिல் போயிட்டு ஏறிட்டு இருக்கார். ही इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन. मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. सो आई टू डिडंट फेस एनी डिफिकल्टी टू go along with him. Okay, so it means she is also feeling comfortable, healthy-ஆ தான் இருக்காங்க, any disturbance இல்லை. She was able, Bachendri Paul was able to maintain the same speed as Angador's speed. Let me stop the video here as a part 1 video and we'll take the rest of the lesson as part 2 video. I know I have given a big introduction, but it will be useful for you to understand the things properly. If you have any doubt, you can put in the comment section. I'll try to help you out by replying back. Thank you, students.